YouTube, welcome back to my channel. I am Ravneet, and apart from the vlogs, we are just gonna concentrate little bit on the makeup side, because in this video I have to review some of the products. I think there are just like one or two products that I'm gonna review. So I have just tied up my hair like this. मैं उन्होंने सिर्फ क्लचर लाया हुआ है. I'll show you my go-to makeup products, which are in this little one. So I'm gonna show you on the daily basis what I do if I am going out. So the first thing that I'm gonna start using is the primer. So the first thing that I want to mention here that before doing our makeup, we should always do our skincare properly. So here I have washed my face, applied the moisturizer plus sunscreen, because sunscreen is the most important part of your skincare, because you really need to put on the sunscreen. And I have done this mistake a lot of time before I got to know that it's important. So I want to tell you, like, yes, it is important. And I'm gonna apply the primer. So the primer, I want to tell a little bit of the description of primer. If we want to minimize our pores, then there is the different primer. You should use the Professional primer. The one I know is from Benefit and Smashbox. Then the other primer is for holding on your makeup. Because if you are applying makeup in summers or like the weather, this kind of weather, you should apply the holding primer that will hold up your makeup. So I'm gonna use the Milk Hydro Grip Primer. It's also known as Grip Primer, yes. So I'm using this one. I'll just take this on my hand, just the 2 pumps of this primer. So in this kit, the first thing that is must for my go-to makeup is this primer. I'll just apply like this. You will feel such a stickiness after applying. This is because this primer is known for their for the grip for the foundation, right? So it would be like this. Okay, I have used the primer. Then the other step, if you are doing such a heavy makeup, then you have to apply the color corrector underneath where you have dark circles or pigmentation, right? So you have to use the color corrector. But in case, because I'm not using hair color corrector because I am not going somewhere, so I'm just skipping the color corrector. If you want me to tell you which color corrector you can use, there is one from MAC. Yes, you have like 6 shades in that palette, so you can apply on the basis of your skin, like for which purpose you are using. You can use that as well as for the concealer, right? So I'm just skipping that one, and after that I'm gonna use the foundation. So the foundations, these are also based on your skin types. Therefore, I am using the Oil-Free Shine Control Full Cover Bobbi Brown Foundation. This is like this. And okay, I'm in the shade N060 Neutral Honey. Okay, this includes the SPF 15 as well. So I'm gonna just use this foundation. What I'm gonna use like is I'm just pumping, I think 1.5 pump. First I'm using just the 1.5 pump, and we will see how further it goes. And for blending, I'm gonna use the beauty blender this time. I didn't wet it yet, so I have to go, and you can see the size of this for now, and I'll just wet this. Okay, so I just dab it with the water and see the size of this now.
And before just going with this, you can just do like this as well, but I'm just taking little bit like this. I think this would be more than enough, like 1.5 pump for me. And then I'll just blend it out. You can use sponge as well as the brush also, but for me, I think using brush, it makes the lines on your face brush lines, so I just skip using brush and use the beauty blender. Okay, so I have blended the foundation how much I can. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੌਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹਜੇ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸ ਟੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਆ। ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਵਰੇਜ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੋ coverage foundation, but for me I like the low coverage foundations, low to medium, they are totally fine for me. I have applied this one, I'll just pack this one for now, and I will open it. I have to open it while using the concealer. Okay, so the foundation is done. This is the second step for your makeup, right? And then going to the third step is concealer. Concealer that I'm going to use is from Fenty Beauty. I'm just gonna put here. I'll just use the little. That's it. And I'll blend this out because ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਸੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ blend it as quick as I can. See, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, and I don't like this thing of concealers, seriously. But okay, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੀ ਚਿੰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Okay, so I have blended that. Concealer ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਵੇ, ਬਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕੇਸ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਪਰਪਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਡੂ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਮਾਈ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼। ਐਂਡ ਓਕੇ, I forget the eyebrow pencil that I'm using is from Benefit. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆ। This is the pencil and the shade for me is 5. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਦੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ, ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ blend ਕਰ ਦੂੰਗੀ like this. ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ blend ਕਰ ਲਿਆ, and this is how my eyebrows look now. Okay, so eyebrows ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਵਾਸਤੇ
I'll just prep my eyes with the same concealer that I have used, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਨਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇ ਕਲਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਈਲਿਡ ਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਦ ਟਰਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਆਰ ਆਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ। ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ ਏਸੈਂਸ ਦਾ ਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਡਾ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਰਫੀ ਦੇ ਪੈਲੇਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈਕਲਿਨ ਹਿਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਚ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਨਾਰਸ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਿਨੀ ਪੈਲੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਸ ਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸ਼ੇਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੇਮ ਸ਼ੇਡਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੌਨਸਡ ਦਿਸ ਵੇ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈਲੇਟ ਬਾਈ ਐਸੈਂਸ। ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਮਾਈ ਬ੍ਰਸ਼, ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਸ਼ੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਆਈਲਿਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਊਂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਊਂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਡ ਲਊਂਗੀ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਦਿਸ ਸ਼ੇਡ, just tap the extra one out and then start blending it on your eyelid like this। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਹਾਰਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਸ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਰ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਦੂਜੀ ਆਈ ਤੇ। 1 2 3 4